හරි. එහෙනම් සියල්ල සූදානම් හින්දා මම ආරාධනා කරනවා තිලිනි මෙනවියට ඒ වගේම තමයි සුලක්ෂණ සර්ට මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න. ප්‍රථමයෙන් සර් මිස් අපි දැනගන්න කැමති ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කොහොමද ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකට හරියාකාරව සූදානම් වෙන්න ඕනේ? Good morning, dear students. Good morning, Dinet, and good morning to my co-panelist, Mr. Sulakshana also. And I'm quite sure Ms. Basuri is here. Ms. Basuri is the in charge of the Association of Business Management, and she's the one who wanted to initiate this with the team of ABM. So thank you so much, and very good morning to all of you. So I think our topic today is very timely, and I'm very thankful to the Association of Business Management for conducting that very useful survey with the students about the problems and the perspectives and the views that they have about the online examinations also. Because when myself and Mr. Sulakshana was preparing for this session today, the inputs that you gave to that survey was very, very useful to us. Okay, now දිනෙත් කිව්වා වගේ අද අපි දැන් මේ ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන්ස් ගැන කතා කරනකොට දරුවනේ අපි මුලින්ම ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න කලින් අපි කතා කරන්න කැමති ඔයගලන් මේ ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකට කලින් කොහොමද එක්සැමිනේෂන් එකට ලෑස්ති වෙන්නේ ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකක් කරනකොට කොහොමද ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එක කරන්න ඕනේ සහ අපි කැමති ඔයගලන්ට අවබෝධයක් ලබලා දෙන්න ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් ඔයගලන් කරලා ඉවරුනායින් පස්සේ ඒක ලෙක්චර් කෙනෙක් කොහොමද ඉවැලුවේට් කරන්න කියන එක. ඉතින් එතනදී ඕගලන් හැමෝටම තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ ප්ලේජරිසම් කියන එක චෙක් කරන්නේ හෝ ටර්නිටින් කියන software එක අපේ යුනිවර්සිටි එක යූස් කරන Plymouth යුනිවර්සිටි එක යූස් කරන වික්ටෝරියා යුනිවර්සිටි එක යූස් කරන ටර්නිටින් ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද හරියටම ලෙක්චරර්ස්ලා යූස් කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් අවබෝධයක් ලබා දෙන්න කැමති. මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්නේ ඔයගලන් ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකකට කලින් කොහොමද ඒ එක්සැමිනේෂන් එකට ලෑස්ති වෙන්න ඕන කියන එක. සුලක්ෂණ සර් මටත් වඩා ගොඩාක් ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් ඉතාමත් ඉදිරියෙන් ඉන්න කෙනෙක් නිසා මම හිතනවා සුලක්ෂණ සර්ට ඉතාමත් හොඳින් ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකක් කරද්දි කොහොමද ඒක කරන්නේ සහ ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපි කොහොමද ඒක ඉවලුවේට් කරන්නේ කියන එක. But after that part, we are ready to take any of the questions that you all have, and maybe we can respond to these questions. So I'll start with my session, my part, that is how you have to prepare yourself before an online examination. The first thing is, children, what I want to state mostly is, online examination එකක් වුණත් physical examination එකක් වුණත් ඕගලන්ගේ preparation එක එකම මට්ටමක තියෙන්නට ඕනේ. මෙතන දැන් ඉන්නවා නම් මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකක් කරලා රිසල්ට්ස් ආපු දරුවෙක් ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන ඕගලන් හිතාගෙන හිටපු විදිහේ ලේසි එක්සෑම් එකක් නෙවෙයි ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකක් කියන්නේ කියලා. තවත් විදිහකට ගත්තොත් ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ ඕපන් බුක් එක්සැමිනේෂන් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඕගලන්ට යුනිවර්සිටි එකට ෆිසිකලි එන්න පුළුවන් අවස්ථාවල උනත් සමහර මොඩියුල්ස් වලට අපි ඕපන් බුක් එක්සැමිනේෂන් කියන concept එක තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලෙක්චර් හෝල් එකට එන්න ඕනේ. පැය 3ක එක්සෑම් එකක් තමයි. නමුත් ඔයාට එළියෙන් එනකොට එක්සෑම් එකට අවශ්‍ය ඕනම මටීරියල් එකක් අරන් එන්න පුළුවන්. ටේප් එක දුන්නායින් පස්සේ ඔයාට ඕනම මටීරියල් එකක් බල මේ එක්සෑම් එකට ලියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඕපන් බුක් එක්සැමිනේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. So these online examinations are also similar to an open book examination. ඉතින් පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි එක්සැමිනේෂන් එකේ ක්‍රමවේදය කුමක් වුවත් ඕගලන්ගේ එක්සැමිනේෂන් එකට ලෑස්ති වෙන්න ඕන විදිහ එකමයි. මට හිතෙනවා සමහර වෙලාවකට ෆිසිකල් එක්සැමිනේෂන් එකටත් වඩා ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකදී ඕගලන්ගේ මේ නෝට් සෙට් එකත් එක්ක පිළිවෙලට හදාගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනද කියලා. හරි? ඉතින් පළවෙනි දේ දරුවනේ ඒ බේස් එකත් එක්ක ඕගලන් දැන් ලෙක්චර් සාමාන්‍යයෙන් යනකොට අපි හැමදාමත් ලෙක්චර්ස් වලදී කියනවා එදිනෙදා තමුන්ගේ ලෙක්චර් නෝට්ස් හරියට පවත්වාගෙන යන්න. හැමදාම lectures වලට attend වෙන්න. පළවෙනි දේ තමයි your attendance to lectures is very very important. Now in physical setup, when you come to a lecture, whether you like it or not, you can't do anything else.
Okay, you need to stay focused. Sometimes ඔයගලන්ට හිතෙන් තැන් වලට යන්න පුළුවන් වුණාට පොඩි බයක් තියෙනවා ලෙක්චරර් කොයි වෙලාවක හරි ප්‍රශ්නයක් ආයිද කොහොමත් ෆෝන් බලන්න බෑ ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන්න බෑ මොකුත් එහෙම වෙන්න බෑ. නමුත් in online but in online lectures you have a very big challenge. Why? ලෙක්චරට ඔයාව පේන්නේ නැහැ වෙන කාටවත් ඔයාව පේන්නේ නැහැ ඔයා ඉන්නේ ස්ක්‍රීන් එකකින් ඇතුලේ ඔයාට ඕන වෙලාවක ඔයාගේ සෙල්ෆ් එක ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන නම් Instagram එකේ ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් Facebook බලන්න පුළුවන් ලෙක්චර් එක දාගෙන මූවි එකක් බලන්න පුළුවන් ඉතින් පළවෙනි දේ දරුවනේ සෙල්ෆ් ඩිසිප්ලින් එක ලෙක්චර්ස් වලට එන්ගේජ් වෙන්න ඕනේ ඇක්ටිව්ලි ලිස්නර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන ලෙක්චරර්ස්ලා කියන හැමදේම ලියා ගන්න ඕන ලෙක්චරර්ගේ කියන දේ අහලා ඒක ගැන හොඳ නෝට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ෆිසිකල් ලෙක්චර් එකකට වඩා ඔන්ලයින් ලෙක්චර් එකකදී මේක කරන්න ලේසි. මොකද අපි හැම ලෙක්චර් එකක්ම රෙකෝඩ් කරලා ඔයගලන්ට ඒක අහන්න ඉන්ටර්න් එකටත් අප්ලෝඩ් කරන නිසා. හරි. then online lectures online examinations ගැන ඔයගලන්ට තියෙන තව වැරදි මතයක් තමයි ඕගලන් හිතනවා අපි lectures වලට දෙන slide එක තියෙන්නේ. ඒ slide එකේ තියෙන points ටික questions වලට ලියුවහම හරි කියලා. right? දැන් අපි දරුවනේ ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකක කීයටවත් ඕගලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් වල දෙන මේ පොඩි පොඩි නෝට්ස් ටික ඕගලන් ආපහු ඒ ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකේ දායි කියලා. මොකද අපි ෆිසිකල් එක්සැමිනේෂන් එකක questions හදන විදිහට වඩා වෙනස් විදිහකට තමයි ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකේ questions හදන්නේ. ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකේ අපි questions හදන්නේ ඕගලන් පන්තියේදී ගන්න ඒ theoretical knowledge එක ප්‍රැක්ටිකල් වර්ල්ඩ් එකට ඉම්ප්ලිමෙන්ට් කරලා ඔයාගේ ඇනලිසිස් එකක් විදිහට ඔයාගෙන් එන අදහසක් විදිහට ඔයා කොහොමද ලියන්නේ කියලා. එතකොට ඕනම දරුවෙක් ඒ අදහස තමුන්ගේ වචනයෙන් ලිව්වොත් ඔයාට ඔය කියන විදිහේ ප්ලේජරිසම් වත් ඔන්ලයින් එක්සෑම් කරලා රිසල්ට්ස් අඩුයි කියන ගැටලුවවත් එන්න හේතුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න පළවෙනි කාරණේ ඕනම ආකාරයක එක්සෑම් එකකට ඔයගලන්ගේ ප්‍රෙපරේෂන් එක එකම මට්ටමේ තියෙන්න ඕන. ලෙක්චර්ස් වලට හැමදාම අටෙන්ඩ් වෙන්න ඕන. ලෙක්චර්ස් වලදී ලෙක්චරර් කියලා දෙන දේවල් ගැන හරි අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. ලෙක්චරර් පන්තියේදී කියන දේවල් රෙකෝඩින් අහලා නැවතත් ආවර්ජනය කරගන්න ඕන. ලෙක්චරර් දෙන PowerPoint material එකයි ලෙක්චරර් දෙන reference books උයි ඒවා ඔක්කොම මේවා කරලා ඔයා තනියම ඔයාගේ නෝට් එකක් හදා ගන්න ඕන. ඒ නෝට් එක ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන් එකදී හරිම වැදගත් වෙනවා. ඔයා හරිම ස්ට්‍රැටජික් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයා හදාගන්න ලෙක්චර් නෝට් එක ෆෝල්ඩර්ස් වලට දාලා ඔයා ටයිප් කරලා කම්පියුටර් එකේම හදාගන්න. මොකද එහෙම වුණොත් එක්සැමිනේෂන් එකේදී ඔයා හරියට ඒවා chapter එකකින් chapter එකට ෆෝල්ඩ් කරලා ලස්සනට කම්පියුටර් එකේ හදාගෙන තිබ්බොත් මේක ඔයාගේ වචනයෙන් ලියන දෙයක් නිසා ප්‍රශ්නේ දැක්ක ගමන් ඔයා දන්නවා මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අදාළ ෆෝල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට එතන ඔයාගේ නෝට් එකකින් කොපි පේස්ට් කරගෙන ඔයාගේ ආන්සර් එක නැවතත් හරි ගස්සලා ලියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ දේ හැමදාම කරන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි ලෙක්චර් එකකදී ලෙක්චරර්ස්ලා ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අපි කියනවා ඔයගලන්ට ගොඩාක් ලෙක්චරර්ස්ලා ලෙක්චර් කිවරුනහම ප්‍රශ්න කීපයක් දෙනවා ගෙදර ගිහින් උත්තර ලියන්න කියලා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ගොඩක් වෙලාවට when we are in lectures the questions that we come up with those are mostly the questions that we want to test you in examination. So the questions that we ask in classes, you have to pay very special attention about it. Okay. And also lecture එකක් ඉවර වෙලා ගෙදර ගියායින් පස්සේ ඒ දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම පැය භාගයක් හරි අරගෙන එදා කරපු දේ රිමයින්ඩ් කරගන්න. The research has found children the same thing if you just rewind them within 24 hours of time there is a higher tendency that it would stay longer in your memory. තේරුණාද? රිසර්ච් වලින් තුවාගෙන තිනවා ඕගලන් දෙයක් ගැන දැනගත්තාම දෙයක් ගැන ඉගෙන ගත්තාම ඊළඟ පැය 24 ඇතුළත ඔයා නැවතත් ඒක ආවර්ජනය කළොත් කීප විටක් ඒ දේ ඔයාගේ මනසේ ඔයාගේ මොලේ දිගු කාලීනව රඳා පවතිනවා කියලා රිසර්ච් ෆයින්ඩින්ග් එකක්. So it's very important even if you go home, like even after the lecture when you go home or you're boarding, you have to revise it. Okay, so the main focus point here is you all are undergraduates. Now you have 24 hours in a day. So there should be 7 to 8 good hours that you have to put into the sleep. So out of the other 16 active hours in your life, because you are an undergraduate, maybe you would have to spend say good 4 to 6 hours for lectures. So
So out of other 10 hours you have for yourself, at least another 2 hours you have to give for studies every day. You have to do that. Okay. So if you want to excel, if you want to get good grades, that is what you have to do. You do the exam, when you get the results, you come and complain as mata hari mark එක ලැබිලා නැහැ කියලා. That should be not the approach, children. Because I have been in your place. I was an undergraduate, and I can vouch for that because I am an undergraduate who achieved my super first class and who became the batch top in my batch also. So I've been through in this process. I never complained to other people, but I did my job well. It doesn't mean that I was a bookworm. It doesn't mean that I was always in studies. I've done all the extracurricular activities in the university. Representative also. I was doing dancing. I was in everything in government universities. You have, some other things also. So I've been part of everything. So I can vouch you, but you have to balance, but at the same time, at least 2 hours a day, apart from the lecture times, you have to do your studies. Okay. And that is the preparation for examinations in other way. And also examination එකට කලින් ඕගලන්ට සති දෙකක විතර study leave එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ study leave එකේ තනි කරම ඕගලන් ඒ time table එකක් හදාගෙන ඒ එකේ ඉගෙන ගත්ත module 3 හරි 5 හරි ඒ modules ටිකක් එක්කම ගත කරන්න ඕනේ. ස්පෙෂලිම online examination එකකදී ඕගලන් මේ materials ටිකත් එක්කම ඉන්න ඕනේ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ materials වලට file එකක් තියෙනවා නම් computer එකේ හරි physically අතේ හරි මේ පාඩම තියෙන්නේ කොතනද? ඔයාට පුළුවන් ස්ටිකර්ස් කලර්ස් වලින් යූස් කරන්න. ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක්සෑම් වෙලාවට උනත් ඕකේ රෝස පාට කියන්නේ chapter 1. එතනට පෙරලපු ගමන් ඔයා දන්නවා question එකට අදාළ දේ තියෙන තැන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක familiarize වෙන්න. ඔයාටම බලපෙන ස්ට්‍රැටජිස් හදාගන්න. online examination වල දරුවෝ යාළුවාගේ note එක photocopy කරගෙන share කරගන්න එපා. මොකද යාළුවා එයාගේ note එක ලිව්වහම ඔයාත් යාළුවගෙන් ෆොටෝකොපි කරගන්න නෝට් එක ලිව්වහම ඔය දෙන්නව අපිට ටර්නිටින් එකේ පෙන්නනවා ස්ටුඩන්ට් ටු ස්ටුඩන්ට් කොපි කියලා. එතකොට ඔය දෙන්නට මේකෙන් අවාසියක් වෙනවා. ඔයා යාළුවන්ගෙන් නෝට්ස් ඉල්ලන්නත් එපා. කිසිම යාළුවෙක් තමුන්ගේ යාළුවන්ට තමුන්ගේ නෝට්ස් ෂෙයා කරන්නත් එපා. මොකද අපි එක්සෑම් එක විදිහට අපි දන්නේ නැහැ කවුරු කාගෙන් නෝට්ස් ගත්තද කියලා. ඉතින් දෙන්නම පීනලයිස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගෲප් එකම පීනලයිස් වෙනවා. ඒක නිසා when we are talking about the before examination, one of the key things is you prepare your own note. That is very, very important, and don't share it with anyone. Unlike in a physical examination, don't share it with anyone because it can create a lot of problems later on. Okay. And අනිත් මතකම තියාගන්න දේ මම මේක කලිනුත් කිව්වා slide එක නෙවෙයි ඔයගලන්ගේ note එක. ඒ slide එක නෙවෙයි ඔයගලන්ගේ note එක. continuously හැමදාම දවසේ කාලයක් වියදම් කරලා පාඩම් කරන්න ඕගලන්ගේ own note එක හදාගන්න lectures වලට attend වෙන්න lecturers ලා කියන දේ හරියට කරන්න lecturers වල engage වෙන්න attentive වෙන්න listen කරන්න. So these are the brief things that I have to tell you before the examination, and I think not only for an offline examination but for physical examination or for anything in your life. Okay, this preparation gives you a lot of confidence. Okay, when you have that confidence, you can perform really well and better. Please keep that in mind. And then you have to be emotionally stable all the time. You have to be emotionally stable. Panic වෙන්න එපා, sad වෙන්න එපා, excite වෙන්න එපා, ඕනවට වඩා easy ගන්න එපා. So all these things we call it as emotionally stable. Take everything serious because your degree is going to be something really serious, which is deciding your life, which is deciding your future. I strongly believe I am in this position today because I could secure my first class. Okay, and I'm quite sure it is the story with all my colleagues, the academics who are having brilliant lives here at NSBM. They secured their jobs. They are here because they secured a first class. So your degree can decide what your future life is going to be. And that doesn't mean a one who doesn't get a first class is going to be less than anyone who has a first class. Sometimes if you have your dedication and commitment, sometimes a person who just has a no class and has a degree can be really determined, can be a first class entrepreneur, right? And then, conquer the world. Things can happen like that, but it's always about how confident you about your life and how passionate you about your life. So even the examinations are like that. Okay? So I think that is the first part that I wanted to cover. And I would like to invite Mr. Sulakshana to carry forward
to his two parts, important two parts, and then I would like to join again in the questions session. So thank you, and Sulakshana, over to you. Right. Thank you, Ms. Thilini. So basically, in coming to now, Ms. Thilini clearly said what you have to do before the exam. So even it is online or physical, you need to study equally. There is no way that anyone can assume online exams are easy. Online exams, you can look at the book and write, so we don't have to study. And then how you have to be in online lecture, it's like just as a physical lecture, you have to do everything. Even though you think there is the video, I can watch the video. We all know we won't watch the videos ever. We will procrastinate, and then what we do is we hold it until last week. And when that happens, is what you do is you just face the exam without any preparation, and then you get a longer grade. So when it comes to the online exam, first thing that you need to understand is you need to think about the duration that you have, because based on the duration, requirement of your answers can be different. Now we all know in terms of NSBM examinations, we have 3.5 hours, and if you go to Plymouth examination, it is 24 hours, right? So the way that we set examination paper and the marking scheme for the Plymouth examinations and the NSBM examination is different. So basically for Plymouth examinations, we would expect more better answers, more references, right? More discussion points from you than NSBM answer. But even in NSBM answer, that doesn't mean you can just, type some points and get the full marks for a question, right? So the difference is, right, the way we set the examination paper. Now, if you are a Plymouth student, you get more case studies, more lengthy discussion questions. Comparatively, NSBM papers will not have, because they have 3.5 hours. But when we mark, right, 24 hours doesn't mean that they will have a good opportunity, because we know you have 24 hours, right? So in the 24 hour, you just type some points, bullet points වලින් මොන හරි ලිව්වොත් 20 පැය 24ක් දීලා ප්‍රශ්නයක් දීලා මේ bullet points 5ක් 6ක් ලිව්වොත් අපි සමහර විලා Plymouth examination එක නම් එයාට ලකුණක්වත් නොදී. හැබැයි NSBM එකේ පැය 3මාර නිසා සමහර වෙලාවට ලකුණු එකක් දෙන්න පුළුවන්, ලකුණු 10 question, right? So that is the difference that you need to understand. You always think about the duration. Then when you get the question paper, you know how many questions you have to answer, right? So you need to allocate time as for that, right? Now 24 hours examination, පැය 24ක් තියෙන එකට අපි මුලින් කතා කරමු. දැන් පැය 24ම exam එක ලියන්න ඕනේද කියන එක තමයි ළමයි හිතන්නේ. එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. පැය 24ම exam එක ලියන්න ඕනේ කියන නීතියක් නැහැ මේ දිමරාගෙන. එහෙම දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා lengthy answer එකක්. කියන ඕගොල්ලන්ට පැය 5ක් 6ක් එකට වියදම් කරයි කියලා ඒ දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පැය 5ක් 6ක් 7ක් 8ක් මේකට වියදම් කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ දවසේ. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පැය 24ම ලියලී ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොකු right, ලොකු points cover වෙන ඒක argue කරන, right, answer එකක් ඕගොල්ලෝගෙන් බලාපොරොත්තු. Then the next thing is length. Is there a word count? There is no word count.
that is the judgment of yours. ඒතර ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න ඕනේ හරි මම මගේ ආන්සර් එකට ඔක්කොම points justify කරලා හොඳ ආන්සර් එකක් ලිව්වා කියන එක. මොකද සමහර ළමයින්ට පුළුවන් පිටුවක් වගේ අරගෙන තමන්ගේ තියෙන ඒ knowledge එක summarize කරලා justify කරලා discuss කරලා ලියන්න. එක ප්‍රශ්නයක. සමහර ළමයින්ට ඒකට පිටු දෙකක් ඕන වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන discussion and language skills එක සමහර ළමයින්ට පිටු දෙකක් වෙනවා. සමහර අයට ඒගොල්ලොන්ගේ language skill එක නිසා ඒක පිටුවෙන් ලියන්න වෙනවා. right. ඒක නිසා තමයි අපි word count එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපි word count එකක් දුන්නොත් සමහර අයට ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි සමහර අයට බැරි වෙයි. හැබැයි මේ මම කතා කරන්නේ පැය 24 exam එක ගැන. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපි word count එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මම මේ ප්‍රශ්නෙට අවශ්‍ය උත්තරේ ලිව්වා. ඔක්කොම point එක ලිව්වද උදාහරණයක් දුන්නද justification එක කරාද? අන්න ඒ මට්ටමට ඕගොල්ලෝගේ judgment එක එන්න ඕනේ. ඒ judgment එක ගන්න බෑ අර තිලිනි මිස් කියපු වැඩ ටික ඕගොල්ලෝ කරලා තිබුණ නැත්තම්. ඕගොල්ලන්ට හරියට ෆිසිකල් එක්සෑම් එකට එනකොට ප්‍රශ්නේ දැක්කහම ඕගොල්ලන්ට පොයින්ට්ස් ටික මතක් වෙනවනේ. මේකට ලියන්නේ මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් ටික. ඒකෙන් තමයි මේ උත්තරේ ගහන්න ඕනේ කියලා ඕගොල්ලන්ට එනවා. right? ඒ විදිහට ප්‍රශ්නේ දැක්කම එන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ගෙන් ගොඩක් අය එදාට තමයි පිටු පෙරලන්න පටන් ගන්න. ප්‍රශ්නේ දැක්කම ඔන්න මේක අර පළවෙනි පාඩමෙන් අයයන් ස්ලයිඩ් එකට යන කියලා ඒකෙන් ඊට පස්සේ බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා කොහොමද මේකට උත්තර ලියන්නේ. ඊට පස්සේ තව යාළුවන්ගේ නෝට්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් බලනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි උත්තරේ ගලපන්න. ඒතකොට මේ කලබලේ ඔයගොල්ලෝ ලියන උත්තරේ කිසිම හරයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අර කිසිම හරයක් නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ලියන උත්තරේ. මොකද කලබලේ මේ වෙලාවේ මේ කරන කලබලේ ඔයගොල්ලන්ට පැය 24ක් කියලා ස්ට්‍රෙස් එකකුත් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක ඔයගොල්ලෝ එහෙම යනවා යාළුවන්ට කතා කරනවා එහෙම මේ බලනවා. අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ right. ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේට ඕගොල්ලන්ට යන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ මොකද්ද ලියන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ තමයි ඕගොල්ලෝ හොයන්න පටන්. ඒකයි අර තිලිනි මිස්ගේ පාර්ට් එක හරිම වැදගත්. හැබැයි මම දැක්කා ඕගොල්ලෝ කිසිම කෙනෙක් දැන් මගෙන් අහන යම් කිසි ප්‍රශ්න ඕගොල්ලෝ අහමින් ඉන්නවා මට පේනවා. නමුත් ඒ වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ නැහැ. right? නේ පිළිමිස්කින් මම දැක්ක විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ නැහැ. හැබැයි ඒ chat එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ. මම දන්නේ නැති මිස්ටර් ඩිරෙක්ට් කියවද කියලා. නමුත් මේ examination එකට අර ඒ මට්ටමේ preparation එකක් තියෙනවා. If you don't prepare you can't do this. That's the first thing. Then 24 hours examination you need to write a proper described justified answer. එතකොට මම if you were in my lecture I always say how to write exam question, right? First part, introduction. So you describe about the necessary theory related to that question, maybe some introduction about that theory and the parts of. Then the second, body කියන introduction එකේ ඔයගොල්ලෝ theory එක අඳුනලා දෙනවා. මේක තමයි මෙතනට කියලා වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට දෙවැනි එකේදී ඔයගොල්ලෝ body කියන තැනදී තමයි points ටික explain කරන්නේ. එක point එකක් ගන්නවා, ඒක විස්තර කරනවා, ඒකට අදාළ example එකක් දෙනවා. දෙවෙනි point එක ගන්නවා, ඒකට අදාළ example එකක් දෙනවා. තුන්වෙනි point එක ගන්නවා, ඒකට අදාළ example එකක් දෙනවා. මේ විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ conclude කරනවා. මේ points ටික මත මෙන්න මේකයි මගේ final opinion එක කියලා answer එකට opinion එකක්. right? එතකොට අර parts තුනක් තියෙනවා. introduction, body, conclusion. මම මේක physical online හැම එකටම කියන දෙයක්. If you were in my lectures I always start a question there should be a proper structure. එතකොට මේ structure එක නැතුව තමයි ගොඩක් අය ලියන්නේ. එතකොට points ලියද්දී ඒවා clearly පෙන්වන්න ඕනේ. හැමෝම මොකද කරන්නේ එක paragraph එකක ඔක්කොම ටික ලියන. කිසිම paragraphing නෑ, subtopics use කරන්නේ ඔහේ එක ගොඩේ ඔක්කොම ලියන. right? එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නේ නෑ answer එකක් කොහොමද present කරන්නේ. දැන් online setting එකක පැය 24ක් දුන්නාම විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලෝ හරියට answer එකක් present කරයි කියලා. මේ topics දාලා subtopics දාලා නේ
අවශ්‍ය නම් diagrams අරගෙන right අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා full answer එකක් පැය 24කදී දෙන්න. පැය 24ක් කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ අඩු ගානේ පැය 7ක් 8ක් ඒ දවසේ වියදම් කරලා කරයි කියලා. මොකද ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න පහක් ආවොත් එක ප්‍රශ්නයකට පැයක්. එක ප්‍රශ්නයකට පැයක් කියලා කියන්නේ ඔක්කොම මේ පොත් පෙරලලා පැයකින් හතාන්තර නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ මොකද සූදානම් වෙලානේ ඉන්නේ. ඒතර ඒ සූදානම එක්ක පැයක් අරගෙන උත්තරයක් ලියන්න. Right? You have a thorough preparation before, you have studied a lot. So using that prior study, you do invest 1 hour. දැන් ඕගොල්ලෝ කරන් දැනුත් ඕගොල්ලෝ පැයක් ගන්නවා. හැබැයි බෑ දැන් පැය ගන්න ඕගොල්ලෝ කලින් පාඩම් කරලා නැහැ. ඒක නිසා notes පෙරලා point එක හොයාගෙන පැයක් ගන්න. ඒ පැය ගැනීම නෙමෙයි මම කියන්නේ. හොඳට පුදානම් වෙලා ඇවිල්ලා පැයක් කරන් උත්තරේ හොඳට ලියන එක. හරි එතකොට ලකුණු 50ක ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුළුවන් 100ක ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුළුවන් 25ක ප්‍රශ්නයක් තියෙන. ඒතර ඕගොල්ලෝගේ හිතන්න ඕනේ ලකුණු 100ක් තමයි ප්‍රශ්නේ. හරි. ලකුණු 100 නම් මුළු ප්‍රශ්නෙටම දෙන්නේ. 100 marks is given to one question. You need to understand we expect more. So let's say whole paper has 5 questions, right? Then you as I said man කියන්නේ පැය 8කදී ඕනම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලියලිවර කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. right? බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ පැය 24ම ලියයි කියන එක. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ කන්න බුන්න නාන්න ඒක ඔක්කොම නිදා ගන්න පැය 8ක්. මේ කන්න බුන්න ඒවත් එක්ක පැය 8ක් වගේ තමයි ඕගොල්ලන්ට මේක ලියන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට මේ පැය 8 කියන එක හදාගත්තා නම් හරි මානසික. එතකොට ඒ අනුව බලන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මම allocate කරන්න ඕනද ලියන්න. එතකොට බලන්න ඕනේ හරි පැය මේකට ලොකු ආන්සර් එකක්. මේකට මම ගොඩක් points ගේන්න ඕනේ expect කරනවා ඇති. මේකට ලකුණු 25යි නම් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට ලොකුවට expect කරන්නේ නැහැ. ඒ judgment එක ඕගොල්ලෝ ගන්න. ඒ judgment එකටත් ඕගොල්ලෝ ලකුණු දෙන්න. right? ඒ judgment එකට ඕගොල්ලෝ ලකුණු දෙන කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලියන්න ඕනේද කියන එකත් ඕගොල්ලෝ තීරණය. මොකද දැන් physical exam එක ඕගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ නැහැ පිටුවල් ලියන්න, පිටු භාගයක් ලියන්න, පිටු 3ක් ලියන්න ඕගොල්ලෝ ඕන තරම් ලියනවා. අපි මාක් කරනවා. ඒක මේකෙත් එහෙම තමයි. ඕගොල්ලෝ ඕන තරම් ලියනවා අපි මාක් කරනවා. හැබැයි relevant ඒවා ලියන්න ඕන. relevant නැති ඒවා ලියලා වැඩක් නෑ. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ physical exam එකක වාඩි වුණාම හිතනවා හරි මේකට පිටු එකමාරක්වත් ලියන්න ඕන ලකුණු 15ක් දෙනවා. එහෙම හිතනවා වගේ මේකටත් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕන. පිටු ගානට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ලොකු හොඳම දේ. මෙතන තේරුම් ගන්න. right? Points are given how successful you have answered, justified, explained properly. Yeah, because already I have the presentation view. Right? Expected answer. Right? So there should be, that is the main thing. Right? Then when it comes to you, what you think is what is the word count? How many pages how you have to fill? That is not the attitude that you should be doing. What you need to do is, what is the question? What is the answer I have to do? Now, second point, we'll come to 3.5 hours. That is, that in there, we don't expect so perfect answers. But yet, we expect you will write a relevant answer with a certain discussion. Right? එතකොට 24 hour එකකදී බලාපොරොත්තු වෙන දේ අපි 3.5 hour එකක් දින ළමයකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වුණත් ඒ ළමයා නිකන් ඔහේ එපාවට points 5ක් දැන් discussion ලකුණු 15ක් දීලා ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. ඒකට නිකන් points 5ක් විතරක් තියෙනවා. bullet points 5ක් විතරක් දෙනවා හරි. මම මේ slide එකේ තියෙන උත්තරය ලිව්වේ. සර්ගේ note එක ලිව්වේ. ඉතින් ලකුණු නෑනේ මට. දෙන්නේ නැහැ. ඒක explain කරන්න. යම් කිසි level එකකට explain කරන්න. right? ඒත් ඔයාගේ කාලය කළමනා කරමින් ලොකු explanation එකක් අර 24 hour එකේ තරම් අපි බලාපොරොත්තු නොවුණත් යම් කිසි දුරකට ඒ point එක discuss කරලා summarily ඒක present කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් අපේ marking එකේදී අපි දන්නවා මොකද ඔක්කොම mark කරන්නේ well qualified experience අය. ඒත් අපි දන්නවා 24 hour එකකදී අපේ expectations කොහොමද 3.5 hour එකකදී expectations කොහොමද කියලා. right? එතකොට ඒ අනුව තමයි mark කරන්නේ. එතකොට 3.5 hours නම් right? ඒත් ඔයගොල්ලෝ explanations දෙන්න ඕන.
maybe not in a big level like putting references ඒ වගේ දේවල් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ 3.5 hour. හැබැයි 24 hour එකකදී reference දාලා reference වලින් backup කරලා justify කරන එක අයිට වැඩිපුර ලකුණු හම්බෙනවා. ඒ 24 hours වලින් ඒ කියන්නේ 8 hours වගේ අරන් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි 3.5 hours අය reference නොදැම්මට ඒ උත්තරේ lengthy discussion එකක් නැති වුණාට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යම් level එකකට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලෝ උත්තර explain කරයි කියන එක. Right? So you need, if it is a 10-mark question, at least you have to write 2-3 paragraph for that. Right? Writing one paragraph for 10-mark question and expecting 10 out of 10. I don't think in a 3.5 hour exam you will get that. Right? You at least 10 mark one page ලියන්න ඕනේ නේ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය exam එකකදී ලියන ප්‍රමාණය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරිද? එතකොට 3.5 hour එකේදී අර කලින් එකට වඩා challenging prior මේ practice එක නැත්නම් prior studies කරලා තිබුණ නැත්තම්. Right? If you haven't done prior studies before, right, it will be a big problem for 3.5 hours. Because you don't have any time to look at notes in a 3.5 hours. 3.5 hour එකේ ප්‍රශ්නේ දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. හරි. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට prior මේක නැති වුණොත් කිසිම තත්වයකදී උත්තර ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට මේ ලියා ගන්න බෑ. වෙලාව මදි කියන තැනට ඕගොල්ලෝපත් වෙන්නේ. Right. So basically you need to prepare. If you prepare, then it will be easy. So online exam කියලා මේක පොත බලන් ලියන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොත උත්තරේ ගහලා ලියන්න පුළුවන් කියන වැරදි ආකල්පයට යන්න එපා. ඒ නිසා තමයි මම නම් හිතන්නේ තිලිනි මිස් කියපු ටික තමයි මේ සෙෂන් එකේ වැදගත්ම ටික. right? ඒකට ඕගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරා නම් තමයි හොඳ. right? මේ exam paper එක ලියන්න බෑ ඒ ටික නොකර. හරි. එතකොට so if you want to get a good grade, you need to do the prior thing. Then I will talk about now when you write an answer, as I said, you need to structure it. හරියට structure කරන්න. මුලින් මොන point එකද ලියන්න ඕන. දෙවැනියට මොන point එකද ලියන්න ඕන. තුන්වෙනියට මොන point එකද ලියන්න ඕන. right? කියන එක ගැන ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. right? Even 24 hour or 35 hour, you need to think about it. Right? You need to think about that introduction, body, conclusion කියන මේව එක තියෙනවා. පුළුවන් තරම් clearly ලියන්න. right? So it should be simple language. right? We don't expect you to come up with big words, with big theories. No. From what we have taught, simply you explain this is that. right? This is this. So if it is a case study, you just writing the theory, you will not get full marks. You have to apply the theory to case study. Case study එකක් දීලා case study එකට අවශ්‍ය ඒ theory එක explain කරා කියලා ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක ඒ case study එකේ තියෙන information ටික අරගෙන ඒ theory එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා explain කරනවා. එතකොට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. අර ඔයගොල්ලෝ theory එක පිටු දෙකක් ලිව්වත් හරි theory එක උනත් පිටු දෙකක් ලිව්වත් case study එකට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. right? So that is why we expect you to prepare. right? Case studies, well, especially you need to apply the knowledge to the question. right? Then ඒ වගේම answers present කිරීම. right? present කරනකොට ලස්සනට present කරන්න. right? සමහර අයගේ word එක ගත්තොත් හරියට නිකන් ඒක වමනේ දාලා වගේ. අර අපි කියන්නේ ඔය කිසිම alignment එකක් නැහැ. උඩ එක font එකක්, යට තව font එකක්. right? No paragraphing. right? No topics, subtopics based on the question. No nothing. right? එතකොට ඒ presentation වලට ඔයගොල්ලන්ට ලකුණක් දෙකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට උත්තරේ ගොඩක් දේවල් වැරදි වුණත් අර presentation එක හොඳ නම් අර ඔයගොල්ලන්ට ලකුණක් දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙකවත් දෙන්න බැරි තත්ත්වෙට තමයි ඔයගොල්ලෝ නිකන් දෙන්නේ හරි ඔන්න අපි මොනවා හරි ලිව්වා ඔයගොල්ලෝ අපිට ලකුණක් දාන්නා වගේ තමයි අපිට paper එකේ එන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. This is your life. right?
This is 3.5 hour or 25 hour. This is your life, right? You need to do it a good deed for that, right? So sending, right? Sending, sending just something, right? Sending just something as answers won't help you. Don't copy and paste the lecture notes. කොහොමද lecture notes කියලා මුකුත් අපි describe දේවල් දෙන්නේ නැහැ. There are only bullet points. So writing bullet points will not get you anything, right? Then copying, then another thing you come up with is we all have the same note. We wrote that. There is rarely in examination we expect that you to write the note as it is. Note එක ඒ විදිහටම ලියලා එහෙම උත්තරයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊටාත්ම කලාතුරකින් exam එක. මේ note එකම ලියන්න කියලා අපි exam දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ දුන්නේ මට මතක විදිහට මම එහෙම exam අන්තිමට ලිව්වේ 6 7 8 වසරවල. right. මේ 10න් පස්සේ නම් කොහොමත් එහෙම උත්තර ප්‍රශ්න ලිව්වේ නෑ මම. ඒ කියන්නේ නෝට් එක කටපාඩම් කරලා ලියන්න පුළුවන් කියන මට්ටමේ දේවල් තිබුණේ නෑ. right. ඒතකොට නෝට් එක තියෙනවා අර ඒක යටින් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලිව්වහම අපි පාස් කියලා කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවනම් ඒත් කර. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කියනවා අපි එකම නෝට් එක ලියුන නිසා තමයි ප්ලේජරිස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එකම නෝට් එක ලියන්න අපි උත්තර දීලා නැහැ. සමහර වෙලාවට කේස් ස්ටඩි එකට කම්පැනි එකේ නමත් ලෙක්චරර්ගේ නෝට් එකේ තිබිලා. ABC කම්පැනි නම් ඕගොල්ලෝ ලෙක්චරර් දුන්නයි කියන නෝට් එකේ ABC කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඒකේ මෙහෙම වුණා අරම වුණා කියන ටිකත් ලෙක්චරර් නෝට් එකේදී. ඒකයි කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කියන සමහර ආගියුමන්ට්ස් වල ලොජිකලි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි තිලිනි මිස් කිව්වේ නෝට් ෂෙයා කරගෙන. මේ WhatsApp එකේ group එකේ answers ටික දානවා එක්කෙනෙක් ඒකෙන් copy කරලා ලියන. right. ඒ දේවල් වලින් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ ලකුණු අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඕගොල්ලෝ මේක easy way out එකක් විදිහට ගන්න අරගෙන. ඒ easy way out එකක් ගන්න ගිහිල්ලා තමයි ඕගොල්ලන්ට ලකුණු අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එකක් ඕගොල්ලෝ lectures වලට හරියට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඕගොල්ලෝ දන්නේ මොකද්ද මේ subject එක කියවත් සමහර අය දන්නේ නැහැ. right. මම මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ screen share කරනවා. ඕගොල්ලෝ ලියපු මං හිතන ඕගොල්ලන්ට මේක පේන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ ලියපු answers මම විනාඩියක් දෙන්නම් කියවන්නකෝ. මං හිතනවා පේනවා කියලා. ඕක ඕගොල්ලෝ කියවන්න. මේකේ දෙවනි bullet point එක කියවන්න. මේ ඕගොල්ලෝ online exam වල ලියපු answers. මොකද්ද ඒකේ තියෙන්නේ මට මේක ප්‍රසිද්ධිය කියන්නත් බෑ වගේ. මේ දෙවෙනි පොයින්ට් එක කියවන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඕගොල්ලෝ ලියන ඒවා. ඒ වනුව තමයි ඔය ලකුණු වෙන්නේ. මේ ඕගොල්ලෝ සමහර විට දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ මොනවද ලියන්නේ කියලා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට තව එකක් පෙන්නන්න. බලන්න දැන් මේකේ ඕගොල්ලන්ට කියවුවම ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද මොනවද? මට තේරෙන්නේ නැහැ. Then inside work posting were made during website blast to decrease worker turnover by giving freedom to the representative to secure new position under similar boss. What is the meaning of these sentences? Right. So you write these things. Why you have not prepared? That's why I say Thilini's part is the most important part. So you don't know what it is, what you do, this is what you do, right? I know what you do. And you think we don't know what you do. ඔගොල්ලෝ හිතනවා ඔගොල්ලෝ අපිට වඩා හරි ඇඩ්වාන්ස්. හරි ඔගොල්ලෝ අපිට වඩා හරි ඇඩ්වාන්ස්. ඒක නිසා මිස්ලට සර්ලට අපි කරන දේවල් හොයාගන්න බෑ. දැන් මේක ගත්තොත් මේක ප්ලේජරයිස් කරපු රිපෝට් එකක් නෙමෙයි ළඟ. මේකේ ප්ලේජරිසම් මම කියන්නේ 5% 6% වගේ තිබිච්ච ආන්සර් එකක්. හැබැයි ලකුණු නැහැ. මේ ළමයා ෆේල්. Why? What they have done? They have got something from the internet and then change it using synonyms. I know even there are sites now when you copy and paste, right? From internet, මේ දැම්මහම ඒක අනිත් පැත්ත ගහලා දෙන sites පවා තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා.
අපි දන්න. ඕගොල්ලෝ හිතන්න එපා අපිත් ඕගොල්ලන්ගේ වයස් වලට ගොඩක් සමාන්තරයිනේ අවුරුදු 8ක් 9ක වෙනසක් තියෙනවා. අපිත් ටෙකි ජෙනරේෂන් එකෙන් තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි. අපිත් දන්නවා ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියන එක ගැන අපිටත් අවබෝධයක් තියෙනවා. Right. So what happened is you copy some answer, you use synonyms and change it, and then you think, right, answer is correct නේ. ඉතින් හරිනේ මම ඉන්ටර්නෙට් එකකින් හරිම තැනකින් අරගෙන ඉතින් මේක ගැහුවේ. මගේ උත්තරේ හරි මට ලකුණු ඔක්කොම එන්න ඕන. එන්නේ නැහැ ඉතින්. මේවා තේරුම් ගන්න නැහැ නේ මේවට අපි ලකුණු දෙන්නේ. Inside work posting were made during website blast to decrease worker turnover. May ඕගොල්ලෝ ලියපු answers. Right? This is what you have written. That is the problem. Right? That is the problem. Right? That is the problem. So you need to be careful of what you are doing. First thing, plagiarism. We all had same note. No, because when questions, we don't expect you to write the class note. Class එකේ මොකක් හරි note එකක් තියෙනවා නම් එහෙම note දෙන්නේ නැහැ මම දන්න විදිහට lecturers. ඒක ඕගොල්ලෝ ඔක්කොමට එකම වචනේ note එක ලියන්න හිතෙනවා කියන එකත් ලොකු coincidence එකක්. කියන්නේ පන්තියේ 20 දෙනෙක්ට note එක එකම විදිහට ලියන්න හිතෙනවා. වචනයක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. is were were එද කියන කියන වචනවත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ලියන්න පුළුවන්. Right. එහෙම වෙන්න බෑ. So that is what we have for you as the argument. Right. So don't ever share the notes, especially when it comes to examinations. Right. Exam එක වෙලාවේ සමහර අය අපිට කියලා තියෙනවා කතා කරලා ඔය plagiarism ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නට පස්සේ සර් මම මෙහෙම යවුවා answers. Right. කරන්න එපා. ඒ කරේ. Right. ඒ කරේ එක වැරද්දක්. යවන එකත් වැරද්දක්. ඉල්ලන එකත් වැරද්දක්. යවන එකත් වැරද්දක්. Right. So that is the problem. හරි මෙන්න මේව තමයි ඔයගොල්ලෝගේ අතින් වෙන වැරදි. synonyms දාලා ලියන්න හදනවා. ඒ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරනවා තව වැරද්දක්. What you do is now when we give the question, you get the question, copy paste and put it in the Google. Right? ඔයා මොකද කරන්නේ? Google එකේ ප්‍රශ්නේ ගහනවා. එතකොට එනවා යම් කිසි මොකක් හරි සර්ච් එකක් එනවා. ඒකෙන් එන මොනවා හරි ටිකක් අරන් අන්න ඒක එහාට මෙහාට කරලා ලියන්න. ඒක නෙමෙයි අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන ආන්සර් එක වෙන්නත් පුළුවන්. It can be the expected answer which you find from the Google, which is not the answer which you find from. Now you can see in this answer, because this student has found search in the Google and found a article which is related to question. So what he has written, the main goal of the study was once to understand the influence of humans. So have you done a study to write the answer for this question? No. So we know in this specific paper, lot of students have used this article. Why? Lot of students has Googled, right, and found this article. හැමෝම මේ ගොඩාක් මේ එක්සෑම් එකේ මේ ප්‍රශ්නෙට මේ විදිහටම උත්තර ලියලා තිනවා. ඒ කියන්නේ කොපි මේ ප්ලේජරයිස් නැහැ. හැබැයි උත්තරේ වැරදි. හැබැයි මේගොල්ලෝ හිතනවා මේකට ලකුණු අඩුවෙන් මම මේ Google කරලා අර හොඳ එමරල්ඩ් එකෙන් ආපු ආටිකල් එකකින් ලියුවේ. එමරල්ඩ් එකේ ආටිකල් එකකින් ලිව්වා කියලා. Even though you may get a very good source, very reputable source from the internet and written, but if it is not the answer, we can't give marks. Right? We can't give marks. So if you take this specific question, there is a perfect slide that student could use and develop the answer in my study notes. මම දීපු slides වල මේ ප්‍රශ්නෙට අවශ්‍ය points එක තියෙන ලස්සන slide එකක් තියෙනවා. ඒක මම පන්තියේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කතා කරලා තියෙනවා. Right? This is why during the exam, it's a small thing you have. Preparation. That is what I and Miss Thilini want you to take.
right? So if you not prepare, that's what you do. Then make a දැක්ක ගම මන් දන්නවා, right? මේ ළමයා class එකේ පැත්ත පළාත ඉඳලා නැහැ කි. Right? So then you will not get marks. Right? You will not get marks. That is the thing that you need to avoid. So if I am to summarize this part, if you want to pass an online exam, prepare. Then when you write the answer, think about the marks and then think about what amount you are going to write. When you think about it, always think another point. හරි මම මෙච්චරක් ලියන්න ඕනේද කියන එක තීරණය කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ points ටික තමයි මම ලියන්නේ. Right? මෙන්න මේ points ටික තමයි මම ලියන්නේ කියන rationale එක ඔයා හිතන්න ඕනේ. එතකොට ලියද්දී when you are writing, always present nicely. Introduction, body where you present your points, then a conclusion. Right? Present nicely. එක point එකක් එක paragraph. දෙවෙනි point එක දෙවෙනි paragraph. තුන්වෙනි point එක තුන්වෙනි paragraph. Or you can use headings and subheadings. One subheading, then you explain the answer. Second subheading, then you explain the answer. Likewise, try to nicely, depending on your time limitations also, always do your best to present the answer clearly and nicely using simple English. Right? We don't, because most of the papers, we don't going to evaluate your English unless it's a business communication or that kind of subject. Right? We are not going to evaluate your English, but you need to write clearly logical answer. Right? එතකොට ප්‍රශ්නය හරියට තේරුම් අරගෙන ඒ ප්‍රශ්නෙට ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් ටික කියලා හදාගෙන right? අදාළ points ටික ඕගොල්ලෝ explain කරන්න. ඒකට ඕගොල්ලන්ට පිටුවක් යන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙක්ට තමන්ගේ language ability එක අනුව pages දෙකක් යන්න. So that's okay. Right? But everything should be relevant. අදාළ ප්‍රශ්නෙට අදාළ දේවල් පිටුවක් ලිව්වද පිටු දෙකක් ලිව්වද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගොඩාක් ලියන්න ඕනේ කියලා ප්‍රශ්නෙට අදාළ නැති ඒවා පිටු පහක් ලිව්වොත් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Right? I know that for a fact lot of people have written like that. අපි ප්‍රශ්නයක් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙන පිටු පහක් විතර. හැබැයි ඒකෙන් ඡේද දෙකයි ප්‍රශ්නෙට අදාළ. Then we give a lower mark. Then you come saying I wrote this much, I don't have 70 marks, I don't have 80 marks. Yes, because amount you write is not the thing we expect. We expect a relevant answer for the question, relevant points to the question. Those points you can explain a little using examples, using your own research, you can explain. Then in 3.5 we don't expect references, but 24 hours you can put references even to back up your points, right? So that you need to think. So the presentation of answer is important. Then you read this. Hari කොහොම then 24 hours අයට නම් මේක කියවලා ආයි බලන්න පුළුවන් මම ලියලාද තියෙන්නේ හරිද? Right? Have I then බලන්න අර මම පෙන්නුවේ අර sexual ඒව මේව ලියලා තියෙන කෙනා එයා ඒක කියවලවත් නෑ. Right? So that's the case, that's the problem you all have. Right? So you need to go through the answers again once you have written. After all the things are written, now I'm moving to the last section also now. ඔක්කොම ලියලා ඉවරුණාම මේක ආයි පොඩ්ඩක් බලන්න. Right? වෙලා නැති උනත් අඩු ගානේ 3.5 hour එක වෙලා අඩු වෙන්න පුළුවන් ආයි බලන්න. නමුත් උඩ ඉඳන් යටට බලන්න මේක හරියට තියෙනවද? මේක මම ගානට ෆෝමැට් කරලා. Right? ඒ නිසා ඒ පාට පැය කාලක් වෙන් කිරීමෙන් වැදගත් වෙනවා. Right? If not a big problem. Right? Then always try to upload your answer at least before 15 minutes. Right? Then 3.5 නම් 15 minutes වලටත් කලින් දාන්න බලාපොරොත්තු.
24 hour na adu gane පැය දෙක තුනකටත් කලින් answers දාන්න ඕන. Right. Don't say I was going to put it in the last minute and then the link was closed. Right. Those are not excuses. Right. Try to upload your answer for 3.5 hour exam. Let's say before 15 minutes. So for 24 hours, I would say before 1 hour at least. Right. And when you upload, again after the upload process, download. Upload කරා මෙතන තියෙනවනේ document එක. I download කරලා I open කරලා බලන්න හරියකද කරලා තියෙන්නේ. දැන් සමහර ළමයි ඉන්නෝ ගිය අවුරුද්දේ exam කරපු ඒවා මේ අවුරුද්දේ ඒවලට වැරදිලා upload කරලා ලකුණු පිටුවා. Right. So that kind of things you have to do in the process. Right. So those are the things that you need to focus in the online exam when you are doing and when you are uploading. Right. Okay. So I think we went much, but I think I covered almost all the points. So what is the, do we have any questions? Dinesh? Sir, yes, sir. There is one question. Now, is there any way we can improve the monitoring process when it comes to in exams, sir? Because ළමයිගෙන් ඔය ගොඩක් අහන්න හම්බ වෙන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන් කියනවා. ඒක සමහර විට යාළුවෝ නැත්තම් සීනියර්ස්ලා පේපර් වල මේගොල්ලන්ට එවනවා මේගොල්ලන් අප්ලෝඩ් කරනවා කියලා. ඒකෙන් අර සමහර විට බෙල් කර්ව් එකකට දාලා ළමයිට ලකුණු දෙන අවස්ථාවක එහෙම අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා. අර ඒ වගේ අවස්ථාවකදී සර් කොහොමද ළමයි ඒකට මේ මුහුණ දෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි යුනිවර්සිටි එකෙන් පැත්තෙන් සර් මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් වේද ඒක සම්බන්ධව? First thing is now in terms of marking for a bell curve, right? එහෙම bell curve එකකට mark කරන්න ඕනි කියලා නීතියක් කිසිම lecturer කෙනෙක්ට කියලා නැහැ. So they have to give marks if you have written well. But that doesn't mean they can give 90 marks for an answer that is like 40 worth. ලකුණු 90ක් දෙන්න බෑ, ලකුණු 40ක් වටින answer. Right. So in that kind of circumstances, there is a moderation process where there is another lecturer looking at your papers and he has to vouch, okay, this guy has given 90 marks for a 90 marks answer. A lecturer කෙනෙක්ගේ ඔයගොල්ලෝගේ papers තව lecturer කෙනෙක් බලනවා. එයි බලන්නේ ඔයාගොල්ලන්ට හරියට ලකුණු දීලාද කියලා. ඒතකොට ඒ lecturer සමහර වෙලාවට මේගොල්ලෝ අනවශ්‍ය විදිහට ලකුණු දීලා නම් කියන්න පුළුවන් ඕ ලකුණු අඩු කරන්න. ලකුණු අඩුවෙන් දීලා නම් සමහරට කියනවා නෑ වැඩි කරන්න ඕනේ. මෙයාට 20ක් නෙමෙයි මෙයාට 40ක් දෙන්න ඕනේ මේකට. Right? There is a process like that. Right? So always your mark is looked at. So we don't like automatically put you into bell curves. Right? That is first thing. Then cheating. Now we are in a new situation. Right? We are still learning how to, avoid this cheating problem. Right? So we are trying to implement systems like restricted browsers, right? We are in online setting, so it's really hard to monitor one by one, right? එකෙක්ගෙනා වෙනම monitor කරන්න අමාරු. ළමයි 500ක් 600ක් සමහරට එක subject එක ලියනවා, right? So one thing is we have seen, even though people have given these things to other people, most of the time they don't get the marks as they expect. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ lecturer එක කොහොමද deal කරන්න ඕනේ. මේ අවුරුද්දේ මේ paper එකට මොකක්ද expect කරන්න කියන එක ගැන ගොඩක් අයට එහෙම හැඟීමක් නැහැ. ඒක නිසා අපි ලොකුවට දකින්නේ නැහැ. මම දන්නේ business faculty එකේ online exam නිසා ලකුණු වල වැඩිවීමක් අපි දැකලා නැහැ. අඩුවීමක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් අය prepare වෙන්නේ නැහැ. Right? So for cheating, yes, it's inevitable right now. අපි මේ new normal එකක ඉන්න නිසා අපිට තාම ඒක 100% අරන් යන්න බෑ. අපි ඉතින් Turnitin වලින් බලනවා. ඒ වගේම අපි ඒ upload කරලා තියෙනකොට ඒ usersලා වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් files වල ඒ වගේ සැකයක් ඇති වුණොත් අපි බලනවා. Right? If there is any suspicions, we always look out for those things, whether
the editing process, we can check in the file. There is something that we can do and file who has edited the file. Word file එක කී දෙනෙක් edit කරලාද කියලා බලන්න පුළුවන්. Different users ලා edit කරන එක suspicions. Right? ඒ වගේ අපි check කරනවා. But cheating is happening. We can't say no. Right? That's why we even last time, right? Even last time we converted all the exam to physical. අපි ගියා මාර්ච් වල online කියපු exam අපිට ලැබිච්ච ආරංචික අපි ඔය දැනගත්ත මේක cheat කරන්න යනවා කියන එක අපි වහාම physical exams වලට convert කරා. ඔක්කොම. නමුත් ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඊට පස්සේ මේ COVID situation එක ගොඩක් වැඩි වුණා. Then we didn't have any choice because we cannot postpone. Then if you say, okay, we need 100% foolproof system, I don't think even in any country we have one. Right? එහෙනම් දැනට නෑ. තියෙනවා නම් අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට අපි ඒව හොයනවා. ඒකට වෙනම අපේ lecturers-ලා ඉන්නවා. මම චමින්ද රත්නායක සර් වගේ අපේ චමින්ද විජේසිංහ සර්ලා මේ අපි ඒවා හොයනවා. ඒ අනුව අපි අපේ learn එක ආරම්භයම දියුණු කරනවා. හැබැයි අපි මූලිකවම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඕගොල්ලෝගේ exam දැන් ඔය විදිහට කියන්නේ full proof system එකක් නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා covid ඉවර වෙනකම්ම ඉන්න exam තියන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ටත් අර රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල වගේ ගෙවල් වල ඉන්න. But one thing I can tell you is when it comes to when you go to a job, right? When you go to a job, right? If you don't know what you have learned, if you don't have the skill, right? You can't survive, right? You can't survive. Now you look at NSBM, for example. Have you seen a person now, Thilini? She's very young, right? There are older people in the faculty also, you know, lecturers. But she's very young. She has become the dean because she has that skill. Not because she had the first class, right? Because she had that skill. So that skill is the important, right? බොරු කරලා යන අය කොතනදී හරි හිර වෙනවා. ඔගොල්ලෝ ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිය අනුව හරියට වැඩේ කරන මිනිස්සුන්ට හැමදාම හරියයි. ඒ නිසා තමන්ට අවංකව තමන් වැඩක් කරන්න, තමන් අවංකව වැඩ කරා නම් එන මාර්ක් එක තමන්ට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. මොකද තමන් තනියෙන් කරලා ගත්ත එක. වෙන කෙනෙක් හොරා කරා වෙන්න පුළුවන්. Right? There can be events where they cheat. Like you say, seniors come to house and so we will establish, now we have a discussion, right? To have these cameras on all the students when they write the exam, right? ඒ වගේ systems තියෙනවා. ඒ systems වලට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහටත් මෙහෙමම අපිට වෙන්න උනොත් ඉතින් ඒ වලට අපිට යන්න වෙනවා. හරි අපිත් මේකට දැනන් හිටියේ නෑනේ කොවිඩ් එනවා කියලා. එහෙම දැනන් හිටියා නම් right ඒක අපි දැනන් හිටියා නම් අපිට කලින් ඉඳන්ම මේ වලට systems හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. But we have not. That's the problem. So we are implementing, we are improving, and we don't approve cheating. And if you know any such schemes, people who are doing it, please don't worry. We will assure you anonymity. We will take action. Now, for example, let's say you know a guy who did this. Just send us an email, right? We will call the person to an interview. We will ask the questions from him about the question paper. And if he cannot answer for the question answers, again, a question paper එක යා දන්නයි කියලා ලියපු දේවලින් අපි ප්‍රශ්න ඇහුවාම යාට ලියන්න උත්තර දෙන්න බැරි වුණොත් අපිට පුළුවන් එයාගේ ලකුණු නැති කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ලිමිට් ළමයින්ට කියලා තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් එක තියෙනවා. ඒක අපි NSBM එකෙත් කරන්න පුළුවන්. හරි. So ඔයගොල්ලෝ එහෙම ස්කීම්ස් තියෙනවා නම් එහෙම කරන අය දන්න ඕන වෙලාවක අපි කියන්නේ ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක පාවා දීමක් නෙමෙයි. ඒක මේ රටටත් ජාතියටත් ඔයගොල්ලෝ කරන සේවයක්. ඒ වගේ හොරුන්ව ඒ අවශ්‍ය තැනට කොටු කරලා දෙන්න. හරි. ඕන වෙලාවක මාව කන්ටැක්ට් කරන්න, මිස් තිලිනිව කන්ටැක්ට් කරන්න. එහෙම අයට අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්විව් කෝල් කරලා වයිවා එකක් තියලා ඇත්තටම මෙයාට මේ සබ්ජෙක්ට් එක පුළුවන්ද කියලා ඉවැලුවේට් කරන්න. So if you think there are people like that, always report. We will take action. Don't worry. සර් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ හදිස්සියවත් දැන් ඩෙෆිනිෂන් එකක් සම්බන්ධ උත්තරයක් ලියන්න තියෙනවා නම්
students are ගොඩක් එකම definition එකනේ sir ලියන්නේ. The internet එකෙන් පවා ගත්තාම it's a similar definition, you can't change it. ඒ වගේ අපකදී sir මේ plagiarism count කරනවද කොහොමද sir? නෑ. දැන් definition එකක් නම් ලියන්න තියෙන්නේ, ගාණක් නම් හදන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ තැන්වල plagiarism අපි බලන්නේ නැහැ. අපිට report එක තමයි අපි බලන්නේ. අපි 40% 30% 90% කියන එක නෙමෙයි අපේ judgment එක. We always go inside the report. Then we check. We know some questions, yes. Everyone will write same answer. දැන් balance sheet එකක් නම් හැමෝම එක විදිහට balance sheet එක ලියන්නේ. ඒක අපි දන්නවා ඒක no. It's not a plagiarism issue. We all aware. And we will not report such as plagiarism. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියනවානේ ඒව තමයි මේ සර්ලා plagiarism කියලා අපිට අඩු කරලා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙම වෙලා නැහැ. හරි. හැබැයි there are in all question paper there are set of questions where you have to write on your own. That part if you have copied, then the lecturer has the automatic right to assume others are also copied. අපි හිතමු දැන් plagiarism 100% accounting paper එක. ගණන් ටික තියෙනවා. ලියන ඒවත් 100%ක් කොපි කරලා නම් lecturer ට තියෙනවා ඒ judgment එක ගන්න අයිතියක්. මේක ඔක්කොම කොපි කරලා ඒ කියන්නේ. නේ ගාණ විතරක් නම් highlight වෙලා තියෙන්නේ අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ගාණත් highlight වෙලා report එකේ. ලියනේවත් highlight වෙලා නම් ඒකෙන් lecturer ට හිතන්න පුළුවන් මෙයා මේක තනියෙන් කරලා නැහැ කියන එක. Right? So that judgment, that training we have given, exclusive training we have given, how to mark, how to look at the plagiarism report. So never ever we mark in the view to punish students. කිසිම lecturer කෙනෙක් mark කරන්නේ නැහැ ළමයාව fail කළ යුතුයි කියන හැඟීමෙන්. අපි හැමෝම mark කරන්නේ අන්තිම මොහොත දක්වා fight කරන ළමයා pass විය යුතුයි කියන හැඟීම. But we will not pass anyone who is not deserve a pass. Right? Pass එකක් deserve නැති අය අපිට pass කරන්න බෑ. Right? So that's the case. Right? That's the case. Sir, at Right. the same time, another student has a question. ළමයිට sir දැන් මේ මෙච්චර කල් ආපු exams බොහොම මම හිතන විදිහට ඔක්කොම මේ වලගේ ළමයිට feedback හම්බුනේ නැහැ sir. සමහර විට ඒගොල්ලන්ගේ කොතනද වැරදුනේ මොන වගේ අඩුපාඩුකම්ද තියෙන අපිට සමහර විට sir ඉදිරියේදී එන විභාග වලට පොඩ්ඩක් මෙහෙම feedback හම්බ වෙන්න පුළුවන් system එකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවද sir? ඇත්තටම ඔව් දැන් මම මේක ගිය සතිය අපේ මීටින් එකකදී කිව්වා අපේ හැම ලෙක්චර් කෙනෙක්ටම general points දැන් මගේ subjects වලට සමහර වෙලාවට මට ළමයි වෙනවා සර් මම I expected 70 I have only 40 why is that so I have this way I have shared with my fellow lecturers also so I think this will be the practice in coming examinations if someone asks for feedback always when we mark we know which question මොන question එකේද අඩුවෙන් ලකුණු ගත්තේ මොකද හොඳටම කරේ මොනවද තිබිච්ච අඩුපාඩු කියන එක ගැන අපිට හැඟීමක් තියෙනවා so I have this habit I summarize that in a one page right in a one page right so what we do is we when someone asks a student asks I reply back using those points මෙන්න මේකයි මේකේ ළමයින්ගේ ලකුණු අඩු වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන හේතු ටික මේක කියලා මම යවනවා feedback. So most of the time students then accept and then the problem is sorted. So we are going to start that kind of practice in it. So they will get a generic feedback, not the one by one. This is what you have done. This is what you have done. But generally කොහෙද වැරදිලා තියෙන්නේ මොන වගේ answers ද වැරදි කොයි වගේ තැන්වලද වැරදුනේ කියන එක අපි ඔයගොල්ලන්ට communicate කරනවා and for a fact I know most of the lecturers they share their experience when in the lectures now you know Dinith you were in my classes in my industrial relations I told them right I told you these kind of things are happening මේක ඇව්වා මේ theory එක ලියනවා කියලා ඒ කියන්නේ pre අපි feedback එක දෙනවා but still people do the same thing right so people do the same thing but as you said we will do something don't worry we are going to give generic feedback
overall මෙන්න මේවයි ඕගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච වැරදි කියලා පොඩි points ටිකක් සමග තියෙන document එකක් ඕගොල්ලොත් එක්ක share කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සර. Thank you very much. Any other? Sir, may our students la can't we get a personalized feedback? නෑ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහලා තියෙනවා අපිට personalized feedback ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මම හිතන විදිහට ඒක practical issue එකක් තියෙනවා නේද සර්? අර සර් කිව්වා වගේම personal Because sometimes for some let's say some papers we have around 500 students, so giving feedback again individually for 500 students is not practical, right? So that's the case, but generic feedback that අපි ගත්තොත් if we take most of the time students do the same kind of mistake, right? එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන විදිහේ වැරදි කරන්නේ. දැන් මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියලා තියෙන මේ ඉෂුව එක මම හිතන්නේ මේ බැච් එකේ ජෙනරල් ඉෂුව එක. Google එකේ ගහලා වැරදි උත්තරයක් හොඳට වැරදි උත්තරයක් ලියලා තියෙනවා. Right? Typed in the Google, got this unrelated research paper and summarized wrote it in a very good way, but irrelevant. So that's one issue. Likewise, we will give those feedback, right? So another thing I can tell you is you have an understanding that we can do mistakes, right? Yes, we can do mistakes, right? But the problem is, but we are going always in the marking. Another person is looking at, right? So they are looking whether all the marks are added and marks are quality of the marking, everything. They can mark කරලාද හරියට mark කරලාද add වෙලාද ඔක්කොම බලන්න. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒ අපි කියන්නේ moderator කියලා අනිත් lecturer ඒ lecturerට කියනවා හරි මෙයාගේ marking වල අවුලක් තියෙනවා ආයි මුලින් ඉඳන් බලලා මට එවන්න කියලා කියනවා. එහෙම කියන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම arithmetic calculations examination unit එකත් check කරනවා. So basically, most of the time, right, we ensure all the results that goes out is correct. But there can be human errors. Are human beings la ne mekana house robola ne minisu atin samar වෙලාවට Excel එකේ නැත්නම් system එකට enter වෙද්දී යම් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. And always if that is identified, right, we correct it. Right, we accept the mistake and we correct. Right. Okay. Thank you sir. Sir, Plymouth එකේ class එක calculate වෙන්නේ කොහොමද කියලා student කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. Okay. I think I can help on that. So basically there are a set of regulations which we don't have any say, because I know several students even contacted me saying I have this much of things and this much of I have 69 point this much, will I get a class and everything, right? So if you go to, I have shared the link. If you go there, there is a document called academic regulations, right? 20.21 awards. If you go to this, including calculation of degree, here they have explained. So in this, what you go is your second year will get 40% and third year will get 60% when marking the average. So everything is given here. Based on that only you will get. So make it 69.5 වගේ තිබ්බොත් කොහොමද එන්නේ? ඒ ඔක්කොම ගැන මේකේ විස්තර තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඉතින් calculate වෙන්නේ. Right? It's a huge one, right? So I can't explain it in 5 minutes. Basically, if you have a more than 70% average after calculating the average as explained here, you have a first class. Okay. Even for the UGC, it's the same. We have a set of guidelines. So I think you should at least have 3.7 or something for get a GPA to get a first class. I don't know. I'm not familiar with it, but I think we can share all those things in future
with you because its student handbooks are there, so we can help you if anyone request. So, certain students want to know about the UGC GPA calculation system as well, sir. Yes, UGC. Ms. Thilini, can you do something on that? I am not really familiar. Yeah, so now when it comes to the UGC's GPA calculation, that is you take all the modules aggregation into consideration. Above 3.7 is the first class, above 3.3 is the second class upper division, above 3 point is the second class lower division, and anything below that is a general class. But what is very specific about the GPA calculation and the awarding of the degrees about NSB, I mean the UGC degrees is, now say for a fact that merely you are having 3.7 above won't give you a first class. Okay, but you need to secure more than half of your modules has to be A's or A pluses. That is one condition. The other condition is if you want to get a first class, you can't have any repeats. And also, if you want to get a first class, you can't have any offenses. So like that, there are certain classifications. So all these things are in the bylaws, children. And if you all want, we can upload the bylaws to the NLearn again, because the University Grants Commission's gazette on this GPA calculation changed. So from 17.2 batch, there's a slight difference because they included this C minus grade. We have already updated all that, so we would share it with you in the NLearn for the badges who requires it. For the second class, Puti, I can just see a question in the chat. For the second class, you can have 1 repeat per year. That is all right. And then these GPA calculations and everything, how you do that? I mean, we have educated you about that to you all in orientation programs. But other than that, these degrees have the module handbooks. No? So in module handbooks, very descriptively, we discuss it. So once you get the new versions, you all can read it. And even now in the NLearn, you have that. UCD GPA calculation, I think we both. UCD is also very similar to our UGC's GPA calculation, but they don't have these conditions like we have for the first class. No conditions, but the GPA calculation is more or less the same. And yes, you have that in the module handbook. And one student was asking about VU. VU, just they have this higher distinction and passes like that, merit and the passes like that. They don't call it the first class and all that. Yes. Module එකක් repeat වුණොත් class එකක්. Module එකක් repeat වුණොත් in the UGC degree, you can't get a first class, but you can still work for the other classes. Fourth year first semester repeat වුණොත්, you can't get your degree in that year, because in UGC system, you won't get exams like that. So you have to wait to sit for the examinations with the next batch. So if you repeat anything in the fourth year, in the first semester or the second semester in the UGC degree programs, you can't go to the convocation that year. In Plymouth, we don't give grades like A's, B's, and C's, so you get marks. So average mark is the only thing. Whatever the thing you get, finally your average should be more than 70% to get a first class. Of course. Miss, and sir, I believe we are exceeding time as well. So if the students have any further questions, I'll ask them to direct it to through IBM social media, and I'll direct them to you, sir and madam. මං හිතන විදියට මේ වැඩසටහනෙන් අපි හිතුවටත් වඩා ලොකු වැලියු එකක් සුලක්ෂණ සර් මිස්තිලිනිත් අපේ හැමෝම ස්ටුඩන්ට්ස්ත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඒක හින්දා මුළු ස්ටුඩන්ට් බොඩි එක වෙනුවෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you very much, Miss Thilini. Thank you very much, sir.
for sharing your expertise. අතන මට ස්ටුඩන්ට්ස් අර මෙච්චර කලක් ඇවිදවි තිබ්බ ප්‍රශ්න සියල්ලටම වගේ උත්තර දෙන්න ඔබ දෙපළ සමත් වුණා. ඒකින්ද බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඊට අමතරව ස්ටුඩන්ට්ස් අට තව මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට personal questions තියෙනවා නම් අපේ page එක Instagram Facebook වල තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි LinkedIn social media platform එකෙත් ඉන්නවා. ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට message එකක් දාන්න. අපි අනිවාර්යෙන් ඒකට ඔයගලන්ට පිළිතුරක් දෙන්න ඔයගලන්ට එක්ක බැඳිලා ඉන්නවා. මින් ඉදිරියටත් මේ වගේ වැඩසටහන් කරන්නද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් අපේ social media platforms like කරන්න, follow කරන්න, and we will be in touch. Thank you very much everyone for joining in. Thank you so much, Dineth, for the initiation. And also thank you so much, Ms. Basuri, for organizing this. And thank you so much, Sulakshana, for coming on board and with your valuable input. As always, he's an expert in this online things. And also students, if you have any issues, any considerations, do not hesitate to contact us. You all know all our email addresses. Please write an email. Normally I have this policy of, responding to emails within the next working 48 hours. So I always, stand by it. So please write to us. Because don't keep your problems to yourself, children. We work in this organization and we work for you. Okay, we work for you. All your problems are our problems. Maybe because of this COVID situation since last year, especially the students from 20.1 onwards, maybe we have not met you in person, but you should know that we are really friendly and dear people. Okay, I am not talking about myself only. I'm talking about the entire academic and non-academic staff of NSBM. We've been always responsive to you. No, in a normal situation, the senior students would know I would always walk into classes to just ask how are you, and to know whether you have any issues. Even in the, when we are walking through the halls and in the, through the buildings and in floors, we always say hi and we just ask how are you. We know that COVID is a situation and we don't physically do anything like that, but even through this, sometimes to WhatsApp or our text messages or email forums, we are always responsive to you. So please make sure if you have anything burning inside you, just don't keep it for yourself. ABM is there to help you, and in every department there are subject circles. They are ready to help you as the student bodies. Please go reach to anyone, and we are very responsible for all your queries. So please, children, make sure that you talk to us. And by saying that, thank you everyone. Thank you for your great participation, and thank you for all the questions. And thank you for participating in the survey also. And please stay safe. Please act responsible. Though the restrictions are lifted, I think the risk is already there. So I don't think any of you have any business outside. So please stay home. That's very, very important. Act responsible. Focus on your studies. Have entertainment. Have some good time online and virtual with your friends. You can do all that. Please stay safe. You are the next generation of this country, and you all have to stay safe indoors. And yeah, so thank you so much, everyone. Dineth, good job with your team. So does Ms. Basuri. So goodbye, everyone. Thank you. Nice talking to you all. Thank you very much, Miss. Hope everyone has a lovely day. Take good care. Yes, good day. Bye-bye. Bye.